Пожар в торговом центре Кемерово. Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, заявил Интерфаксу первый замгубернатора Кемеровской области. Вместе с тем, очевидцы пожара сообщили агентству, что пожар начался на детской площадке, где якобы загорелся поролоновый шарик. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Кроме того, очевидцы рассказывали, что пожарная сигнализация не сработала, и людей из кинотеатра выводили контролеры. В надежде спастись, люди в панике выпрыгивали из окон верхних этажей, а также выбивали закрытые двери на первом этаже. В одном из туалетов на втором этаже спрятались несколько человек. Они заложили щели в дверях мокрыми полотенцами. В 6 вечера кровля торгового центра обрушилась, что причина того, что практически все здание сгорело и несколько человек погибло, кроется в коррупции между владельцами торгового центра и проверяющими органами. То если бы все нормы были соблюдены, то жертв можно было бы избежать. Лично я не помню, чтобы такие крупные пожары, начинающиеся из пустяка, проходили где-нибудь на Западе. Что вы думаете по этому поводу? Оставляйте комментарии, будет интересно услышать ваше мнение. Сейчас еще пожарников придется вытаскивать. Тоже зарывается. Так, вот это у нас 40-я пожарная часть города Котельничи. Вот состояние боевой техники. Все облезлое. Двери не закрываются, не открываются, боюсь их трогать. Вот в таком состоянии отсеки, которые тоже без всяких работоспособных действий. Вот в таком состоянии техника. Заводится, дай бог, с толкача. Все ржавое, все гнилое, все битое. Ремонт производить по технике никто не собирается. Вот в таком состоянии техника находится в 40-й пожарной части. Город Котельнич, Кировской области. Hell, he can jump from there. I mean, good grief. Okay, I'll be jumping, man. They need to move that truck up. Oh my God. I don't know why they're not evacuating this. I think that we probably should be going. It's about time to evacuate the guys. Jump for it, man. Hell yes. Oh, thank Jesus. Thank you, God. Oh my God. Oh no,
my God! А тут полным ходом тушит. Да. Что еще не снимали русские блогеры в Америке? Я уверен, что еще никто не снимал пожарную часть. Сейчас мы зайдем, надеюсь, мне разрешат снимать. Короче, всем привет, это Doug. Hello, Doug. Hello! How long you been working here? 10 years. Doug здесь работает уже 10 лет. Nice. Alright, show us All right. around. This is our ambulance. We have 3 of these here at our station. We have 1 station in our city. We cover about 2,700 runs a year. 700 runs a year? 27. А, 27? 2,700. Нифига себе, это значит у нас medical, да, Катя? Медицинская машина. Alright. So, we have lots of different equipment on here. Wow. Nice. We have our newest purchase is our heart monitors. Для сердца мониторы. Is that like when a person dying, you hook it up? Not just when they're dying, but like I can just hook it up to you even, and then I can look at what your heart is doing, how your heart's beating, whether it's normal, fast, slow, whether it's out of whack or anything like that. Okay. Значит, это можно следить, как сердце бьется и все, что с ним связано. Это. When did you get this? We got these at the beginning of this month. У них это новое, буквально вот с начала месяца она появилась у них. Прикольно. That's huge. Yeah. Expensive too. So you have a medical people sitting here and a fire department, right? We have 5 people here today. We normally have 6. Everybody here is paramedics except for 2 people. Those 2 are just EMT basics. One of them will be becoming a paramedic here in the next year or so. Значит, 4 человека у них пожарники здесь и 2 у них врачи. Alright. Okay. So that's our ambulance. We can move on to the engine now. Okay. What do you think the price of the car is? The price of the car, Yeah, like this one. just the ambulance alone, the actual car and chassis is $150,000. $150,000 машина. Wow. That's a lot. The heart monitor I just showed you was $30,000 a piece. $30,000 вот эта установка, которая для сердца. Охереть. This is our primary engine. We take this out on all of our calls. We're able to do car accidents with this, fight fires with this, do anything else we have to do to help rescue or do anything with fires. Когда случается пожар, они используют эту машину. Также, когда аварии. What is this? Is this actually something inside? Yeah. It's just an extra hose line. Oh, okay. We call it our trash line. Дополнительный этот хоуз. И город у нас Бафаунтен, где я живу, наша деревня. Oops. Want to look up in there? Wow. How many people fit in here? We can fit 6 people in this one. 6. Oops. 6 человек помещается в эту машину. What's the price of this car? To replace this one would be $500,000. $500,000. Is it really? Yeah. Wow. Don't worry, we'll get more expensive here in a minute. $500,000 машина, ребят. Вот тут они вот так вот сидят. How often you get a call? We average about 8 calls a day. 85% of our calls are medic calls. The other 15 are going to be fire calls, whether it be an accident, fires, or just anything else that we have to go to. So, how many fires, like a month, approximately? 4 or 5 a month. 5 у них пожаров в месяц вызовов. Wow. That's a lot of gauges.
This is our pump panel. We have 2 cross lays. Right there's our hose. We have 200 foot of hose up here on each one of these. This controls each one of those. We have multiple different spots on throughout the truck that we are able to take water in and out of. So. And how many gallons in this car? How many what? Gallons of the water. We have 750 gallons of water on this truck, and then we hook up to a hydrant, or we take our tanker, which we'll get to here in a minute, and to be able to get water to. 700 тысяч галлонов воды помещается в эту машину. This is what we call our engineer's compartment. It just holds a bunch of tools and other stuff that we need to do, or need to use. Is this like working on a car? No. Pretty much, no? No. The hoses? The hoses? Is that what you meant? Engineering? What do you mean by that? The engineer, what we consider an engineer is our driver. The engineer of our truck is an engineer. This is just the pump panel, or the compartment that he's going to get a lot of stuff out of when we get to a fire. Okay. We have chainsaws and what we call a K-tool. It's able to cut through roofs and vent and be able to make entry into buildings if they're locked up that we're not, or most people aren't normally able to get into. Если пожар и какой-то затор, то они используют эту пилу, чтобы пробраться. You got the car with it too? If people can get out? Not with that. No? Okay. We'll get to that here in a second. Okay. Wow, that's huge. These are our tools. We call them the jaws of life. That's what this is. We're able to hook this up to a hydraulic pump that was over there in the other compartment. We can take this and we can spread them open, be able to cut cars open, do stuff like that with those. В общем, это может порезать что угодно. Щипчики такие небольшие. These are what we call spreaders. We're able to get into the side of doors and be able to pop the doors open, be able to make it so this way we can gain access to people if they're trapped in a car. What's the PCI? The PCI? I don't know. Okay. Идем дальше. This truck's just a bunch of this compartment's just a bunch of hand tools that we're able to use on fire scenes, whether it be sledgehammer or Halligan tool or anything like that. That one, just a bunch of cribbing or some other stuff. We have a ventilation fan here. We're able to take and push air into houses that are filled with smoke to be able to get them out, be able to vent the houses a little bit quicker and clean out the air. Эта установка, когда идет пожар, они включают, она начинает очень дуть сильный воздух в дом, и дым уходит, чтобы зайти в дом. We have cribbing up here. We use this for when we use the airbags that I explained a few seconds ago. When we start picking stuff up, we're able to slide this down underneath it, so this way if something would happen and it falls, it only falls down to these instead of falling clear back down on top of the person. Okay. Это для подъемников, те штуки, которые мы показывали, которые надуваются воздухом. This is what we call a tanker truck. Так, обыкновенная машина, значит, радары стоят, рации. Это Ford? This is a Ford. This carries about 18,000 gallons or 1,800 gallons of water. 18 тысяч галлонов. We use this to be able to get water to places where we don't have fire hydrants and stuff like that. I didn't go to school much. Oh, that's all right. So it's pretty much bring to water. The second truck was. That's all that truck was for. Was necessary to bring water to Значит, он воду только an привозит. engine. This here's our ladder truck. We're able to take this to any fire that's a high-rise building or even someplace where we have to get on a roof. The ladder on top of it will actually reach up to 100 foot in the air. How many meters is that? Do you know? I don't know. We don't know food much. We use English stuff.
В общем, это для подъемника, и она уходит. You said 100 foot? 100 feet. 100 фитов вверх, вот эта вот лестница. You ever use this? All the time. Yes, okay. We get it out every Saturday and take it and put it up in the air and play with it. Nice. So tomorrow morning it'll be out and I'll play with it. Они тестируют каждую неделю, чтобы она работала. Внутри машинки много. Все, это уже установки какие-то. What make is this? This is a Schmiel. Schmiel? Never heard that one. Oh. This is made in a state out in Nebraska. They turn around and they make these for us and they ship them up here for us. So. Они построили эту машину в Небраске, и марка Schmiel. Они специально делают для пожарных машин.